in progress. Okay. Very good evening, sir. Yeah. Okay. So, without any further delay, let me directly enter into the syllabus. So, before starting, there are two disclaimers. Number one, this is not a regular class. Number two, this entire my portion is C category chapters. So, please give less importance. First complete A and B category chapters. What I am trying to say is, first complete company law, then complete mercantile laws, then only come to the industrial laws. If you don't have time, you can ignore it, no problem, because weightage is 10 to 15 approx. My suggestion is don't ignore, ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి. Okay, yeah. So let me enter into a beautiful chapter. NI Act, Negotiable Instrument Act 1881. Yeah, no problem. If you don't have materials, no problem. Yeah, just listen carefully, that is enough. Negotiable Instrument Act 1881. So, let me tell you the history of this act. Imagine, I am giving you 10 crore rupees cash. How much? 10 crore. So, నీ పని ఏంటంటే 10 crore rupees ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళాలి. Is it safe, sir? Is it safe to carry? Why, sir? All people are not like me. నా అంతా innocence ఉండకపోవచ్చు సొసైటీలో. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ థీఫ్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ కన్నింగ్ ఫెలోస్ అయి ఉండొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్? ఛాన్స్ ఉంది రాబరీ అవ్వడానికి ఆర్ థెఫ్ట్ అవ్వడానికి. మరి ఏం చేయొచ్చు? 10 crore rupees ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయొచ్చు అమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే థెఫ్ట్ అవ్వకుండా. సార్, ఫోన్పే చేయొచ్చా? మేబీ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ అకౌంట్స్లో. గూగుల్ పే చేయొచ్చా? బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా? ఎస్ సార్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి? 18. అప్పుడులో ఫోన్పే లేదు, గూగుల్ పే లేదు, ఈవెన్ బ్యాంక్స్ కూడా సరిగ్గా లేని రోజులు అవి. నిజానికి ఈ రోజున యాక్ట్తో పని లేదు. యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది సార్? 1881లో వచ్చింది. ఆ రోజున ఇలాంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ లేవు కాబట్టి ఈ థెఫ్ట్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే, 10 crore rupees నేను ఇవ్వను, ఒక పేపర్ ఇస్తా, పేపర్ పైన క్లియర్గా రాస్తాను 10 crore rupees అని, వ్యాలిడ్ సైన్ అండ్ స్టాంప్ ఉంటుంది. ఇది తీసుకెళ్ళి చాలు, దిస్ వర్త్ ఈస్ 10 crore. This paper is called instrument, that too negotiable instrument. It may be kind of check or bill or promissory note. The main history of this act is to overcome theft or robbery. But nowadays this is irrelevant actually, because we have bank transactions, we have Google Pay, UPID, there are so many n number of alternatives. But act was coming to force on 1881. That is the reason we have to read this entire concept. But in practical life, this is completely irrelevant. You have a question in your board book. Question number 1. Briefly explain history of this act. ఇవన్నీ రాయాలి మీరు. You can write in your own words, no problem. But important words: theft, robbery.
సరిపోతాయి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఓకేనా? యా. సో ఆల్రెడీ మీకు ఎంతో కొంత తెలుసు కాబట్టి యూ టెల్ మీ దేర్ ఆర్ హౌ మనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయండి? ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి? 3 టెల్ మీ సార్. నెంబర్ 1, ఎస్ సార్, ప్రామిసరీ నోట్. నెంబర్ 2, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. నెంబర్ 3, చెక్. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ మార్చిన కరెక్టా రంగో చెప్పండి సార్. దేర్ ఆర్ more than 3 negotiable instruments. Am I correct or wrong, sir? Am I correct or wrong, sir? There are n number of instruments, Andy. I think you have share capital chapter, right? There is a concept called share certificate. That is also instrument, negotiable instrument. But we are discussing only promissory note, bills of exchange, check. Why, sir? That doesn't mean only 3 instruments. We have n number of instruments, but this act deals with only 3 instruments. అర్థమవుతుందా సార్? క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, షేర్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ ఏ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. Negotiable instrument means transfer from one person to another person. We can transfer that certificate. But this act deals with only these 3. What are those 3? Promissory note, bills of exchange, check. Okay na sir? Yeah. So in this chapter you have to remember 5 sections. Section number 3, 4, 5, 8, 9. You have to remember section numbers, please. Section number 3 is promissory note, 4 is bills of exchange, 5 is check, 8 is తెలియదు, 8 is holder, 9 is holder in due course. Enough main sections. HDC అంటారు, holder in due course. I will tell you. జాగ్రత్తగా నేను చెప్పేది వింటే సరిపోతుంది సార్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ వరకు. సార్ ఎన్ఐ యాక్ట్ అప్లికబుల్ టు హోల్ ఆఫ్ బ్రాడీపేట్నా సార్? హోల్ ఆఫ్, including for your current information, nowadays all acts are applicable to whole of India, including Jammu and Kashmir, because of article number 370. Yes sir. So let me discuss section number 4, promissory note. జాగ్రత్తగా వినండి. So here definitions are very very important. Tell me what is the definition of promissory note? You should remember it. Very very important. Please try to recollect the entire sentences. It is an instrument in writing containing unconditional undertaking signed by maker to pay certain sum of money only to or to the order to a certain person or bearer of the instrument. You have to remember this entire definition. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? రిటర్న్ ఫార్మేట్ లో ఉండాలి. ఊరికే మాట్లాడుకుందాం సార్ ఓరల్ గా, దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాజ్ పర్ అన్ యాక్ట్. అండ్ కంటైనింగ్, ప్లీజ్ observe, unconditional undertaking. What does it mean? Undertaking means promise. Unconditional means there should be no conditions. For example, inadiki promise chestunnanu, I promise you to pay 10 crore rupees if you marry Rakul Preet Singh. Is it possible? No, that is impossible thing. So there should not be any conditions. Signed by the maker. Maker means the person who draws the promissory note. ఏంటా ప్రామిస్ అమ్మ? టు పే సర్టైన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ. అమౌంట్ చెప్పాలి, అమౌంట్ చెప్పకుండా ఉండకూడదు. ఐ విల్ పే దట్ మచ్ అని చెప్పకూడదు. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఫిగర్. ఎవరికి పే చేయాలండి? ఓన్లీ టు ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సర్టైన్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడికి కానీ, లేదా వాడు చెప్పిన పర్సన్కి కానీ, లేదా బేరర్. బేరర్ మీన్స్
holder. Bearer means holder. Holder of the instrument. I will give you 1 minute. Please reproduce the definition. Very, very important, sir, for MCQs. Instrument in writing containing unconditional undertaking signed by maker. ఏంట సైన్ చేయాలి, ఏంట ప్రామిస్? టు పే. ఏం పే చేయాలమ్మా? సర్టైన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ. ఎవరికి పే చేయాలి? వాడికి కానీ. ఆర్ ఆర్డర్ అంటే వాడు చెప్పిన పర్సన్కి కానీ, లేదా బేరర్కి కానీ. బేరర్ అంటే సర్టిఫికేట్ ఉన్న హోల్డర్ దగ్గర కానీ పే చేయాలి. ఇంపార్టెంట్ వర్డింగ్స్ ఇక్కడ. అన్కండిషనల్ అండర్టేకింగ్. అండర్టేకింగ్ మీన్స్ ప్రామిస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెక్షన్ నెంబర్ 4. ఏ డెఫినేషన్ ఇది? ప్రామిసరీ నోట్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి. ఐ ప్రామిస్ టు పే మిస్టర్ బి ఆర్ ఆర్డర్ 50,000 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నేను బికి ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తాను? ఆర్ ఆర్డర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బి ఎవరికి చెప్తే వాడికి పే చేస్తా. బి నాకొద్దు, మా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి పే చేస్తా, నాకేం పోయింది. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ఐ అక్నాలెడ్జ్డ్ మై సెల్ఫ్ టు ఇండెటెడ్ టు బి ఫర్ 1 lakh టు బి పెయిడ్ ఆన్ డిమాండ్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు ఇచ్చేసేయాలి సార్. అది కూడా ప్రామిసరీ నోటే. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఇది చూడండి ఒకసారి. ఐ ప్రామిస్ టు పే మిస్టర్ బి 20,000 ఎప్పుడంట? 7 days ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్ విత్ సో అండ్ సో పర్సన్. ఎవరో హీరోయిన్తో నాకు పెళ్ళింత డబ్బులు. నిజానికి నాకు మ్యారేజ్ అవుతుంది డౌట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సెకండ్, హీరోయిన్ అవుతుందా సార్? సో దట్ షుడ్ బి, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్. ఎందుకు సార్ ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ ఏంటో కండిషన్. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ విత్ సో అండ్ సో పర్సన్, దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. అర్థమవుతుందా సార్? So next definition is bills of exchange, section number 5. If you observe, almost similar గా ఉంటుంది. Tell me what is the difference? జాగ్రత్తగా చూసి. Instrument in writing containing unconditional order. అక్కడ ఏం చెప్పాను సార్? అండర్టేకింగ్ మీన్స్ I am promising. ఇక్కడ ఆర్డర్ వేస్తున్నా. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రామిస్. అండర్టేకింగ్ అయితే ప్రామిసరీ నోట్, ఆర్డర్ అయితే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ సార్. ఓకేనా సార్? దీని గురించి పెద్దగా చెప్పాలి అవసరం, ఎందుకంటే అకౌంట్స్లో మీకు చాప్టర్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ మాట్లాడతాం మనం. వీ నో దట్ రైట్? డ్రావర్, డ్రాయి, ఎండోర్సర్, ఎండోర్స్, వీ నో దట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, యా. హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ MCQs. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. For bills of exchange, I don't want to discuss elaborately because you know very well about drawer, drawee, endorser, endorsee, everything. But coming to promissory note, there are only 2 parties important for MCQ. How many parties? 2 parties. Number 1, payer. Number 2, payee. Sometimes payer is also called as maker. Very very important. స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే ఎండార్స్మెంట్ చేయొచ్చు కదా, ఎండార్స్ ఈజ్ ఆల్సో పార్టీ. నో సార్. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ ఎలా రావచ్చు అంటే, ఇన్ ప్రామిసరీ నోట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్? ఆప్షన్ ఏ 2, ఆప్షన్ బి 3, ఆప్షన్ సి 4, ఆప్షన్ డి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. అయిపోయింది. ఆప్షన్ ఏంటి సార్? ఆప్షన్ ఏ సార్, 2 people. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో అయితే I can't say 2 or 3. ఎందుకు? డ్రావర్, డ్రాయి, ఎండోర్సర్, ఎండోర్సీ, బ్యాంకర్, చాలా మంది పార్టీస్ రావచ్చు. ఓకేనా సార్? యా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వాడి పైన బిల్ డ్రా చేశాను, వాడి అమౌంట్ పే చేయాల, దాన్ని ఏమంటారండి? డిజోనర్ ఆఫ్ బిల్. బిల్ డిజోనర్ అయితే ఫ్యూచర్లో పేమెంట్ చేస్తాడు కదా సార్. ఇప్పుడు విత్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 18% గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఓకేనా సార్? బిల్లే కాదు, చెక్ అయినా, ప్రామిసరీ నోట్ అయి 18% per annum అకార్డింగ్ టు an act. ఓకేనా? యూ టెల్ మీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ నోట్ వన్స్ అగైన్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ containing
unconditional undertaking signed by a maker to pay certain sum of money. Enough, sir. Now I will show you one picture. You tell me whether that is promissory note or not. Okay? Yeah. Yeah. కనిపిస్తుందా? Yeah. I think visible అనుకుంటాను. ఎక్కడ అయ్యో ఇదిగోండి సార్. ఐ ప్రామిస్ టు పే ద బేరర్ ద సమ్ ఆఫ్ 20 రూపీస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. చిల్లర కాదండి, కరెన్సీ నోట్ల పైన. ఐ ప్రామిస్ టు పే ద బేరర్ సమ్ ఆఫ్ 20 రూపీస్ అని సైన్ ఉంది. కొంతమంది ఉండే డౌట్, మరి చీప్గా 20 రూపీస్ ఏంట్రా అంటే రిమైనింగ్ విజిబిలిటీ లేదు, అది ఒకటి తీసుకొచ్చారు, క్లారిటీ లేదని. కనిపిస్తుందా సార్? కింద సైన్ కూడా ఉంటుంది సార్, ఆర్బీఐ గవర్నర్ది. ఒక్కసారి డెఫినేషన్ రీకరెక్ట్ చేసుకోండి. ఇన్ రైటింగ్లో ఉంది కదా సార్, అది రిటర్న్ ఫార్మేట్. ఓకే. ఇంక అన్కండిషనల్ ఉంది కదా సార్, ప్రామిస్. సైన్డ్ బై, సైన్ చేశారు కదా సార్. టు పే చెప్పారు కదా సార్, టు పే సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ చెప్పారు కదా సార్, 20 రూపీస్ అని. యూ టెల్ మీ satisfied definition of your section number 5. Now tell me, sorry 4. Now tell me, is this promissory note or not? Tell me why. Sorry, can you tell me in Telugu or English? Actually, if you observe definition only, this is an act, but RBI Act and there is a separate act called Indian Currency Act that strictly prohibited it from an act. Okay. Normally, that is a promissory note only, but according to the act, it is excluded from the negotiable instruments. Okay. Yeah. Who is RBI governor? చూడు అక్కడ సైన్ ఎవరిది ఉందో, ఇది ఎప్పటిదో సార్, ఇది అది కూడా అంతేనా? యూతో స్టార్ట్ అయ్యిందా? ఉర్జిత్ పటేలా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం రా, బెస్ట్ ఫెలో. Now I will tell you about check. Many of students don't know. I'll pass on statement, please. Check is a bill of exchange. Is it correct or wrong? 100% correct. I know మీకు తెలియదని. Check is a bill of exchange. Many of you don't know. Check is a bill of exchange, surprisingly. I think చెక్ గురించి తెలుసు అనుకుంటాను కదా. యా, యాక్చువల్లీ చెక్ కూడా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సార్, బట్ చెక్లో డ్రాయీ ఈజ్ ఆల్వేస్ బ్యాంకర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నీకు ఒక 10 రూపీస్ చెక్ ఇచ్చాను, 10,000 వేద్దాం. 10,000 రూపీస్ చెక్ ఇచ్చాను. ఎవరు పే చేయాలి అమౌంట్ నీకు? బ్యాంకర్ పే చేయాలి. సో బ్యాంకర్ విల్ బికమ్ డ్రాయీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇన్ చెక్ డ్రాయీ విల్ ఆల్వేస్ బి బ్యాంకర్. ఒక ఎంసీక్యూ మీకు ఉంది బోర్డు బుక్లో. బ్యాంకర్ మీన్స్, బ్యాంకర్ అంటే ఎవరు? బ్యాంకర్ అంటే ఎంప్లాయీ కాదండి. బ్యాంకర్ అంటే బ్యాంక్ ఓన్లీ. Sometimes it includes post office bank also. It does not include employee of the bank. Okay na sir? Yeah. Please remember, banker does not include employee of the bank. It includes post office savings bank also. Important for MCQ. So check lo evarama drawee always banker andi. రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూపిస్తాను. డెఫినెట్లీ మీరు అందరూ కూడా షాక్ అవుతారు సార్. ఎంత షాక్ అవుతారంటే అంత షాక్ అవుతారు. ఇదిగోండి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది.
ఇది టార్గెట్ అకాడమిక్ క్వశ్చన్ పేపర్ కాదు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్, రీసెంట్ ఎగ్జామ్. ఏంటి సార్ క్వశ్చన్? ద నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ 1881 extends to whole of India only to capital cities of states except UTs except J&K. No sir, whole of India. అది ఒక్కటే వచ్చింది సార్ టోటల్ చాప్టర్లో, 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ టైం కూడా అలాగే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్, వెరీ ఈజీ. యా, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్, ఇక్కడ కూడా రాంగ్ ఉంది, డ్రాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నీడ్. ఇది వినుంటారు కూడా చాలా మంది, ఐ నో. డ్రాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నీడ్. What does it mean, sir? For example, there are two parties, Mr. A and Mr. B. A sold goods to B. A B కి goods సేల్ చేస్తాడు. Now tell me, ఎవరు బిల్ డ్రా చేస్తారు? డెఫినెట్లీ ఏనే డ్రా చేస్తాడు. ఎవరి పైన డ్రా చేయాలండి? బి పైన. సో ఏ విల్ బికమ్ డ్రార్, బి విల్ బికమ్ డ్రాయి. కానీ ఏకి డౌట్ ఉంది బి పే చేయడేమో అని. అప్పుడు సి అనే పర్సన్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను నీకు అంటున్నాడు. అయితే ఏం చేస్తున్నా తెలుసా? ఈ బిల్లో నీ పేరు కూడా రాస్తాను. ఒకవేళ బి ఫెయిల్ అయితే ఆ రోజు నుంచి యూ విల్ బికమ్ డ్రాయి. ఎప్పుడు డ్రాయి అవుతావు? వెన్ బి ఫెయిల్స్ టు పే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నీడ్. నీడ్ ఉంటేనే యూ విల్ బికమ్ డ్రాయి. ఓకేనా సార్? వెరీ ఈజీ. Yes, very important. Holder and holder in due course. Holder means, already I told you, who holds the instrument. Next one, holder in due course is equals to holder plus consideration plus good faith. Very important, please listen carefully. హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అంటే ఫస్ట్ వాడి దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉండాలి, ప్లస్ కన్సిడరేషన్ అంటే అమౌంట్ పే చేసి ఉండాలి వాడు. నెంబర్ 3, గుడ్ ఫెయిత్ అయి ఉండాలి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక బిల్ డ్రా చేశాను, తన పైన బిల్ నా దగ్గర ఉంది. నైట్కి నైట్ వచ్చి అక్క తీసుకెళ్ళిపోయింది బిల్లు. ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? అక్క దగ్గర ఉంది. అక్క ఏమైనా అమౌంట్ పే, కన్సిడరేషన్ ఉందా అక్కడ? నో. గుడ్ ఫెయిత్ సార్, అది చేసిందే థెఫ్ట్, మళ్ళీ గుడ్ ఫెయిత్ ఎలా అవుతుంది? షీ ఈజ్ ఏ హోల్డర్ బట్ షీ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తను నాకేదో అమౌంట్ గూడ్స్ ఏదో పర్చేస్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను, కన్సిడరేషన్ ఉంది, గుడ్ ఫెయిత్ ఉంది, దట్ ఈజ్ ఓకే ఫైన్. ఇంకొక కేసు అండి. సో బిల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది. సో వాడు వచ్చాడు, వాడు నేను కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యాం. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే మేము కిడ్నాపులు చేస్తాం, మర్డర్లు చేస్తాం, అందుకని వాడికి బిల్ ఇస్తున్నాను సార్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. గుడ్ ఫెయిత్ మీన్స్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ థింగ్స్. ఓకేనా? సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే హోల్డర్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్ ప్లస్ గుడ్ ఫెయిత్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది నేను రాసినప్పుడు, అప్పట్లో అంటే ఒక 1 year బ్యాక్, 5 years, 6 years, 7 years అలా ఉంటుంది. హోల్డర్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్ ప్లస్ గుడ్ ఫెయిత్. జిఎఫ్ అంటే గుడ్ ఫెయిత్ రా, మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతావు. రాసేసాడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని? యా. And one more interesting topic, especially for me very very important in my perspective, listen carefully. Inland instrument. Inland instrument means, listen carefully, a promissory note or bill of exchange or check is drawn or made in India and made payable. Yeah. For example, నేను ఇండియాలో డ్రా చేశానండి, అలానే పేమెంట్ కూడా ఇండియాలోనే ఉంది సార్. డ్రాన్ ఇన్ ఇండియా,
payment also in India. That is called inland. Inland means Indian instrument. Okay na sir? Very very important for application oriented question. For example, జాగ్రత్తగా విను. నేను లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షారుఖ్ ఖాన్ ఉన్నాడు సార్. షారుఖ్ ఖాన్ రాసే బిల్ అని అమితాబ్ బచ్చన్. బిల్లు డ్రా చేసింది ఎక్కడ సార్ అంటే ఢిల్లీలో. పేమెంట్ షుడ్ బి ఆన్ ముంబై. బోత్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. విరాట్ కోహ్లీ బిల్ డ్రా చేశాడు సార్ ఆన్ అనుష్క. డ్రాన్ ఆన్ హైదరాబాద్, పేమెంట్ ఇన్ ముంబై. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. విరాట్ కోహ్లీ బిల్ డ్రా చేశారండి అగైన్ ఆన్ అనుష్క. వాట్ హ్యాపెన్? ఫీల్ అయిందా? జాగ్రత్తగా విరాట్ కోహ్లీ డ్రాస్ బిల్ ఆన్ అనుష్క, drawn in India but payment is in Singapore. I repeat, Virat Kohli draws a bill on Miss Anushka, payable in Singapore. Tell me, is it inland instrument or foreign instrument? No, inland instrument only. Because the person is belongs to India. అర్థమవుతుంది సార్. ఇండియాలో పేమెంట్ అండ్ డ్రా అయినా లేదంటే అవుట్ సైడ్ పర్సన్ మనవాడు అయితే కనుక అది ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకేనా? ఐ రిపీట్, విరాట్ కోహ్లీ ప్లస్ అనుష్క, డ్రాన్ ఇన్ ఇండియా, పేమెంట్ ఇన్ ఇండియా. దిస్ ఈజ్ ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి. డ్రాన్ ఇన్ ఇండియా, పేమెంట్ ఇన్ సమ్ ఆస్ట్రేలియా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో inland. Why? Because Anushka belongs to India only. అర్థమవుతుందా సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విరాట్ కోహ్లీ డ్రాస్ బిల్ ఇన్ బ్రాడీపేట్ అండ్ పేమెంట్ ఇన్ అరండల్పేట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బికాస్ both are belongs to India only. Okay, now listen carefully. Virat Kohli draws bill on some who is that famous a foreign player. What is that? For example, Chris Gale anukunda, whatever it may be, some foreign player. Leda Virat Kohli vaddule. Narendra Modi draws a bill on Trump, sir, Donald Trump. Drawn in India, payable in America, sir. You tell me. One Indian draws bill on foreigner in India, payable in somewhere else. That is a foreign instrument only because both are not here and he is also not belongs to India. అర్థమవుతుందా సార్? సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెండు మన ప్లేస్లో జరిగిన, ఒకవేళ బయట తిరిగి కూడా మనవాడైనా సరే ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అర్థమవుతుందా సార్? అదర్ కేసెస్ దట్ ఈస్ ఏ ఫారెన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంబిగ్యూయస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఏంటది? అంబిగ్యూయస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఫస్ట్ టైం వింటున్నారా? అంబిగ్యూయస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీన్స్, for example, this is an instrument. I don't know whether it is bill or promissory note. I am unable to tell if this is a bill or I am in a dilemma to decide is it a bill or promissory note. I am unable to identify if this is a bill or promissory note. అంటే వాడికి తెలియట్లేదు దీన్ని బిల్ అని పిలవాలా లేదా ప్రామిస్. అలా అంబిగ్యూటీ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అంబిగ్యూయస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ఎ డైలమా to decide whether this instrument is bill or promissory note. He is ambiguous. అర్థమవుతుందా సార్? క్వశ్చన్ అడగొచ్చండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ inchoate. Inchoate means incomplete.
అంటే ఫుల్ డీటెయిల్స్ లేవు దాంట్లో. ఓకేనా సార్? సింపుల్గా చెప్తుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇంపార్టెంట్. ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఫారిన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, అంబిగ్యూయస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్కోయేట్. ఇన్కోయేట్ మీన్స్ ఇన్కంప్లీట్, ఫుల్ డేటా ఎక్కడ లేదు, పేరుంది అడ్రస్ లేదు, దట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. అంబిగ్యూయస్ అంటే ఏంటమ్మా? అనేబుల్ టు డిసైడ్ బిల్ ఆర్ ప్రామిసరీ నోట్. ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటి? డ్రాన్ అండ్ పేయబుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ పేయబుల్ ఆన్ ఏ పర్సన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఫారెన్ అంటే అదర్ దెన్ ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ 4. రిమైనింగ్ మీకు తెలుసు హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ మెచ్యూరిటీ డేట్, గ్రేస్ డేట్స్. 3 days 10 days సార్ గ్రేస్ డేస్ ఉండేది? 3 days. ఫిబ్రవరిలో అయితే, లీప్ ఇయర్ అయితే ఎప్పుడైనా 3 days. నెక్స్ట్ వన్, యాక్సెప్టెన్సెస్ ఆర్ 2 types అండి. జనరల్ యాక్సెప్టెన్స్, క్వాలిఫైడ్ యాక్సెప్టెన్స్. జనరల్ యాక్సెప్టెన్స్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను తన పైన బిల్ డ్రా చేశాను, తను యాక్సెప్ట్ చేశారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ యాక్సెప్టెన్స్. క్వాలిఫైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే తను కండిషన్ పెట్టారు, యాక్సెప్ట్ చేస్తాను బట్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తానో తెలుసా? నేను ఒక పర్సన్ గూడ్స్ సేల్ చేశాను, ఆ డబ్బులు అప్పుడు నీకు ఇస్తాను. లేదా ఒక ల్యాండ్ ఏదో సేల్ చేస్తున్నావు, వెన్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ. కండిషన్ పెడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాలిఫైడ్ యాక్సెప్టెన్స్. వితౌట్ కండిషన్ దాన్ని ఏమంటారు? జనరల్ యాక్సెప్టెన్స్. జనరల్ మీన్స్ నో కండిషన్, క్వాలిఫైడ్ మీన్స్ కండిషనల్ యాక్సెప్టెన్స్. Endorsements, you are perfect. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంతమ్మా ఫెయిల్ అయితే? 18% per annum. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్? ఏం చెప్పకపోతే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. మీకు కూడా జరిగి ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో. ఐ విల్ టెల్ యూ 2 case scenarios. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ మిస్టర్ ఏ. నీకేదో వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఒక డౌట్ వచ్చింది. సో యూ కాల్ యువర్ ఫ్రెండ్, హీ ఈస్ మిస్టర్ బి. అరే ఇది డౌట్ ఉంది, ఒకసారి చెప్పురా, నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు, నువ్వు బాగా చదివా చాప్టర్ అని అడిగితే ఒక్క నిమిషం ఆగని ఫోన్ పెట్టేశాడు. ఫోన్ పెట్టేసి వాడు ఏం చేశాడు? సికి కాల్ చేశాడండి. అరే నాకు తెలుసు యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, చిన్న డౌట్ చెప్పరా. ఒక్క నిమిషం బాబు ఏదో కాల్ వస్తాను వాడు కూడా పెట్టేసి డీకి కాల్ చేశాడండి. టీ కూడా సేమ్ ఈకి కాల్ చేశాడు సార్. ఈ ఎవరికి కాల్ చేశాడు తెలుసా సార్? ఏకి కాల్ చేశాడు. ఒక్క డౌట్ ఉంది చెప్తావా అని. ఒక్క నిమిషం ఆగు, ఎవరు అడిగారు నిన్ను? డి అడిగాడు. డీని ఎవరు అడిగారు? సిని ఎవరు అడిగారు? బిబిని ఎవరు అడిగారు? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? క్వశ్చన్ ఎవడు అడిగాడో వాడి దగ్గరికి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాడు అడుగుతాడు సార్ ఎవరినైనా. అర్థమవుతుందా సార్? లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, యు ఆర్ మిస్టర్ ఏ, నీకు అర్జెంటుగా ఒక 500 rupees కావాలి. నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ని అడిగావు బి, వాడు సిని అడిగాడు, సి డీని అడిగాడు, డి మళ్ళీ చేయని అడిగాడు. సో ఏ ఫీలింగ్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు నేను డీకి ఇస్తే డి ఏం చేస్తాడు? సికి ఇస్తాడు. సి బికి ఇస్తే బి వచ్చి మళ్ళీ ఏకి ఇస్తాడు. సో ఒకవేళ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనుక ఇలా తిరిగి 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 మళ్ళీ మన దగ్గరికి వచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్, ఏ ఈస్ డ్రాయి నాట్ డ్రావర్, ఏ ఈస్ డ్రాయి, దట్ మీన్స్ హీ హ్యాస్ టు పే. ఇప్పుడు బిల్ సికి వచ్చిందండి,
సి నుంచి డికి వచ్చింది, డి నుంచి మళ్ళీ ఏకి వచ్చేసింది. అంటే ఏ ఈస్ డ్రాయ్, ఏ ఈస్ డ్రావర్ ఆల్సో ఆర్ ఎండోర్స్. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ అమౌంట్ ఎవరికి పే చేయాలి, ఎవరికి పే చేయాలి, అప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. అర్థమవుతుందా సార్? సో ఆల్ దీస్ పార్టీస్ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏం కాదు కదా. ఎస్ సార్. సో అప్పుడు వీళ్ళు ఈ మిడిల్లో ఉండే పార్టీస్ రెస్పాన్స్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. దీస్ ఆల్ ఆర్ నాట్ లయబుల్ ఎనీమోర్. అర్థమవుతుందా సార్? నార్మల్లీ ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ నా నుంచి నీకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉందండి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, యూ టెల్ మీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ రామ్ చరణ్ డ్రా చేశారండి. రామ్ చరణ్ నుంచి బిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు గొడవలు అయ్యాయి కాబట్టి పర్లేదు, అల్లు అర్జున్కి వెళ్ళింది బిల్లు. అల్లు అర్జున్ దగ్గర నుంచి పవన్ కళ్యాణ్కి వెళ్ళింది, పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళింది, చంద్రబాబు నాయుడు నుంచి నరేంద్ర మోడీకి వెళ్ళింది, నరేంద్ర మోడీ దగ్గర నుంచి జగన్కి వెళ్ళింది సార్. నౌ టెల్ మీ అమౌంట్ ఎవరెవరికి పే చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ డ్రాస్ ఆన్ పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ కాల్డ్ అల్లు అరవింద్ సార్. అల్లు అరవింద్ ఈజ్ డ్రా. ఎవరికి పే చేయాలండి ఇప్పుడు? ఈయన జగన్కి పే చేయాలి సార్. ఒకవేళ పే చేయకపోతే జగన్ ఎవరిని అడగాలి సార్? నరేంద్ర మోడీ ఎవరిని అడగాలి సార్? సిబిఐని ఎవరిని అడగాలి సార్? పీకే ఎవరిని అడగాలి సార్? అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతారమ్మా, లైబుల్ అవుతారు. వాళ్ళ లైబిలిటీ ఇంకా డిశ్చార్జ్ అవ్వాల. ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది? పేమెంట్ చేస్తే డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. ఇందాక మనం ఒక కేసు చెప్పాం కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్రాయి వాడే, ఎండార్సీ కూడా వాడే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళ పార్టీస్ లైబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. ఓకేనా సార్? నార్మల్లీ ఆల్ ప్రైర్ పార్టీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టిల్ ఆనర్ ఆఫ్ బిల్. ఇనఫ్ సార్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. Yeah. Discharge of liability. Actually liability will be discharged in 3 ways అండి. Number 1, cancellation. అంటే ఏంటి? I'm cancelling that bill or whatever it may be. Number 3, పేమెంట్ చేస్తున్నా. Number 2 ఏంటమ్మా, బై రిలీజ్. ఇందాక చెప్పాను కదా సార్, నేను తిరిగి వాళ్ళు మనకే వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలీజ్. అప్పుడు కూడా మన లైబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. సార్ డూ యూ నో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ చాప్టర్ అండి. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ ఎప్పుడు వినలేదా? ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ విన్నారు కదండి. ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ అంటే? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖేష్ అంబానీ ఉన్నాడు సార్, అదే సైన్ చేస్తాడు ఆయన, ఎవరికి ఒక పర్సన్కి అసైన్ చేస్తాడు ఏజెంట్గా, ఆయన చూసుకుంటాడు అవన్నీ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ మై ఏజెంట్, ఓకేనా? సో తను నా పైన బిల్ డ్రా చేశారు. ఎంత అంటే 1 lakh రూపీస్ బిల్ డ్రా చేశారు. నేను సైన్ చేయట్లా, వాడు చేస్తుంటే వాడు చేసుకుంటాడు సైన్. వాడు సైన్ చేశాడు. ఎవరు పే చేయాలి అమౌంట్? ప్రిన్సిపల్. ఎవరు సైన్ చేశారు? ఏజెంట్. నేను వాడికి ఆ పవర్ ఇచ్చాను. వాడు క్లియర్గా అక్కడ రాయాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్ పైన, నేను జస్ట్ ఏజెంట్ గాడిని, పేమెంట్ ఎవరిని అడగాలి? ప్రిన్సిపల్ని అడగాలి. అలా రాయలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, వాడినే పట్టుకొని వాడినే పట్టుకొని అమౌంట్ తీసుకుంటారు. అర్థమవుతుందా సార్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. అదొక్కటే ఇంకా అయిపోయింది. లయబిలిటీ ఆఫ్ ఏజెంట్. ఏజెంట్ హూ సైన్స్ హిజ్ నేమ్ టు ఏ ప్రామిసరీ నోట్ ఆర్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ చెక్ వితౌట్ ఇండికేటింగ్ దట్ హీ సైన్స్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్. అలా చెప్పకపోతే కనుక దట్ పర్సన్ విల్ బికమ్ లయబుల్. బిల్ డిజాయినర్ అయితే మీ అందరికీ తెలుసు, ఏం చేయాలమ్మా? బిల్ డిజాయినర్ అయితే నోటింగ్ చేయించాలి, ప్రొటెస్ట్ చేయించాలి బిల్ని. నోటింగ్ అండ్ ప్రొటెస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి ఇది కూడా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఎంసీక్యూస్ చూద్దాం సార్. ఆర్ వి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. The Negotiable Instrument Act 1881 defines and amend relating to check, bill, promissory note, all of the above.
క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 జాగ్రత్తగా చూడండి. బ్యాంకర్ ఇంక్లూడ్స్. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎంప్లాయీ. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ పర్సన్ ఎంప్లాయీ, నో, అవుట్ రైట్లీ కొట్టేయచ్చు. ఆప్షన్ సి ఏజెంట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్, కొట్టేయండి. ఆప్షన్ డి ఎండి, నో. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇంక్లూడింగ్ పోస్ట్ ఆఫీస్, సేవింగ్ బ్యాంక్. సేమ్ క్వశ్చన్ కూడా మేబీ రిపీట్ అవ్వచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, విచ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ నోట్. ఆప్షన్ బి చూడండి, ఏదో బూతులు రాశాడు అక్కడ. ఐఓయు, అది ఐ లవ్ యూ అన్నాడో ఏమో తెలియదు సార్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఐ కవర్డ్ సార్. ఎంతమంది ఉంటారమ్మా? హూ ఆర్ దే? ఆర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నారు చూడండి. కండిషనల్ అన్కండిషనల్ ఉండాల్సింది. స్టూడెంట్స్ కొంతమంది కండిషన్ చెప్పాడు కదా అంటున్నారు. కండిషన్ కాదు, అన్కండిషనల్ అండర్టేక్. ఆప్షన్ బి అమౌంట్ ఉండాలి, రైటింగ్లో ఉండాలి, సైన్ చేయాలి. సో కండిషన్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, ఏ కాపీ పేస్ట్ చేశాడు వేస్ట్ ఫెలో. సేమ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ జంబ్లింగ్ చేశాడు. అయ్యా ఇది కూడా చేయలేదు, తిడుతున్నారు, అలా చేయకూడదు కదండి. బట్ ఓకే ఫైన్. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 and 3. 2 and 3లో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. రాకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి తిట్టొద్దు సార్, జస్ట్ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఇట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ట్రూ ఓన్లీ సార్. నెంబర్ 2, సెక్షన్ చెప్పాను కదా సార్, 5 సెక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్. సెక్షన్ 3 ఏంటి? సెక్షన్ 4 ఏంటి? 5 ఏంటి సార్? 6 అండి. ఏంటి సార్? 8 సార్. 9 అండి. వాడు ఏమన్నాడు సార్? సెక్షన్ 5 అనేది హోల్డ్ అండ్ ఈక్వల్. సెక్షన్ ఏంటి? సెక్షన్ 5 ఏంటి? సో ఆప్షన్ ట్రూనా ఫాల్స్ అండి. నెంబర్ 3, చెక్ ఈజ్ ఏ బిల్. కరెక్టే కదా? ఎవరు చెప్పారని బిల్ అని? ఎన్ఐఎక్ట్ చెప్పింది. హూ ఈజ్ దిస్? ఆర్బీఐ. దట్ ఈస్ ఏ ఫాల్స్. ఎవరు చెప్పారు మా చెక్ ఈజ్ ఏ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని? ఎన్ఐఎక్ట్ చెప్పింది. స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఎక్కడితో ఆగిపోతారు. చెక్ ఈజ్ ఏ బిల్ కరెక్టే చెప్పాడు, ట్రూ. తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు? డిఫైన్డ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ యాక్ట్. నో సార్, డిఫైన్డ్ ఇన్ ఎన్ఐ యాక్ట్. ఇనఫ్ సార్. ఓకేనా? So I will try to, actually I have not got 100% of the syllabus, that is I am trying, but చూస్తే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ చేయగలిగారు. ఒక్కసారి మొత్తం జాగ్రత్తగా వినండి, సమ్మరైజ్ చేస్తాను. ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడాలంటే ఎన్ఐ యాక్ట్లో మెయిన్గా 3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మాట్లాడతారు. ప్రామిసరీ నోట్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్. సెక్షన్ నెంబర్ 4, 5, 6. సెక్షన్ నెంబర్ 8 ఈజ్ హోల్డర్, 9 ఈజ్ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. డెఫినేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, అట్లీస్ట్ కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెక్షన్ నెంబర్ 4 ఏం చెప్తుందమ్మా? ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ కంటైనింగ్ అన్కండిషనల్ అండర్టేకింగ్ signed by the maker to pay certain sum of money or అక్కడి నుంచి పర్లేదు ఎలా రాస్తాను, లాస్ట్లో బెర్ర అనేవాడు పడాలి. వాట్ అబౌట్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ అన్కండిషనల్ ఆర్డర్. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ వన్, ప్రామిసరీ నోట్లో ఓన్లీ 2 parties ఉంటారు. ఎవరమ్మా 2 parties? పేయర్. పేయర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as maker. Coming to bill, you know what is the concept of bills. Under that they have a accommodation bill idea undi kada sir. What is accommodation bill? Without any commercial transaction and consideration they will draw the bill. Problems kuda chesam kada akkada.
Check is also bills of exchange, but drawee is always banker. What is the definition of banker? Banker does not include any employee of the bank. It includes a post office savings bank. Enough అండి. ఇదిగోండి సార్, క్వశ్చన్లో చూస్తే డిఫైన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఏం రాయాలి? సెక్షన్ నెంబర్, డెఫినేషన్, కొన్ని పాయింట్స్ మళ్ళీ అవే రాయాలి మళ్ళీ పాయింట్స్. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రైటింగ్. పాయింట్ నెంబర్ 2, దేర్ షుడ్ బి నో కండిషన్. అంతే సార్, ఐఎమ్ నాట్ కిడింగ్. డెఫినేషన్ రాస్తారు, మళ్ళీ వాటిని పాయింట్స్గా రాస్తారు. వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ రిక్వజిట్స్ ఆఫ్ బిల్ అండ్ మళ్ళీ అదేనమ్మా మళ్ళీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రైటింగ్. It should be unconditional order undertaking order. It should be signed by the maker. It should specify the amount. క్లియర్గా మళ్ళీ రాస్తాం పాయింట్ వైజ్. అలాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రామిసరీ నోట్ అండ్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాయలేవా సార్? ఈజీగా రాయొచ్చు. కొన్ని ఒక పాయింట్ చెప్పు డిఫరెన్స్. ప్రామిసరీ నోట్లో అండర్టేకింగ్ ఉంటుంది, బిల్లో ఆర్డర్ ఉంటుంది. ప్రామిసరీ నోట్లో ఓన్లీ 2 parties ఉంటారు, బిల్లో n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఉండొచ్చు. Coming to interesting and worst chapters, Industrial Laws Law, Payment of Gratuity Act. If you remember the year అండి, 1972. గుర్తురాకపోయిన పరిస్థితి క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు వాడే. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేస్తాను, బట్ ఏదైనా పర్లేదు సార్ మనకి. I told you gratuity is derived from a word, Latin word called gratius. కాన్సెప్ట్ బుక్ లేదా ఇక్కడ? ఎస్ సార్. ఒకప్పట్లో 8 మార్క్స్ వచ్చేసారు, ఇప్పుడు అన్ని మార్క్స్ రాదు. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఎప్పుడు సార్? 16 సెప్టెంబర్ 1972. ఎన్ఐ యాక్ట్ 1935 32నా? ఎన్ఐ యాక్ట్ 1881, గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ 1972. ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ 16th September 1972. If you remember, I told you it is a retirement benefit, that too in lump sum. There is no kind of installments ఉండవు. Who has to contribute అండి? ఓన్లీ ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయీ ఎలాంటి శాలరీ కట్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది పిఎఫ్ కట్ అయింది అంటారు, గ్రాట్యుటీ కట్ అయింది అన్నారు సార్ ఎప్పుడు కూడా, ఎందుకంటే అది కట్ అవ్వదు కాబట్టి. గ్రాట్యుటీ ఈజ్ ఏ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అండి. నీకు ఒక గుర్తుంటే వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ రిటైర్మెంట్ వర్సెస్ సూపర్ యాన్యుయేషన్. డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? రిటైర్మెంట్ అంటే సూపర్ యాన్యుయేషన్ అంటే ఏజ్ లిమిట్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్ టు 60 years, అప్ టు 58 years. రిటైర్మెంట్ అంటే అదర్ దాన్ సూపర్ యాన్యుయేషన్ ఇంకేదైనా కవర్ అవుతుంది అక్కడ. ఒకసారి 2 మార్క్స్కి అడిగాడు సార్, retirement versus superannuation. Superannuation means age is fixed in the contract. Applicability whole of India. Happiest thing ఏంటంటే applicability for all acts is whole of India. When I was studying, for some acts including Jammu and Kashmir, for some acts excluding Jammu and Kashmir, happiest thing ఏంటంటే for every act whole of India. Applicable establishments, if you remember, some worst code is there, no? Yeah. What is applicability? FMOPPRS, factories, mines, oil fields, plantations, ports,
Railway companies, shops or other establishments. FMOPPRS. అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఎప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవుతుందమ్మా? ఇఫ్ దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. హ్యావింగ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్. మేజర్ పోర్ట్, మైన్, ఆయిల్ ఫీల్డ్, రైల్వే కంపెనీ. అదర్ కేసెస్లో ఏమవుతుంది సార్? స్టేట్ కాదు. మేబీ ఇవన్నీ మార్చాలేమో కదా. ఇది లాస్ట్ పిక్చర్ మార్చాలి. ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇంకో 5 years వరకు సెకండ్ పిక్చర్ మార్చాలా వద్దా? మార్చాలా వద్దా సార్? మార్చాలా వద్దా సార్? ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఇదే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను పిక్చర్, ఎందుకంటే పీడిఎఫ్ కదా మార్చలేను నేను. చూద్దాం సార్. యాజ్ పర్ మై గెస్ హిస్టరీ విల్ రిపీట్స్. లెట్స్ సీ. యస్ సార్. సో పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మేజర్ పోర్ట్ అండ్ మైనర్ పోర్ట్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీ మీన్స్ అదర్ దెన్ అప్రెంటిస్. అప్రెంటిస్ అంటే ఎవరు సార్? రేపు పొద్దున మీరే ఎగ్జామ్స్ అవగానే బయలుదేరుతారు ఒక బాగేసుకొని. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు కన్వే వన్ థింగ్. చాలామంది మీ సీనియర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక గ్రూప్ కూడా అవ్వకుండా జాయినింగ్ ఇన్ ఆర్టికల్షిప్. దట్ ఈస్ బ్లండర్ మిస్టేక్. బ్లండర్ మిస్టేక్. యూ విల్ ఫేస్ కాన్సిక్వెన్సెస్. మై ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ హియర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 3-4 years అయింది. వాడి ఒక గ్రూప్ కూడా అవ్వాల, ఆర్టికల్షిప్లో జాయిన్ అయ్యాడు, ఇప్పటివరకు అవ్వాల. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ CMA articleship is not that much important. Still, if you want to learn the work, please complete group 1 or at least one group. How much stipend you will get? 6,000, 10,000, 3,000 maximum in Guntur. If it is Vijayawada, 4 or 5. If it is Hyderabad, 6 or 7. If the person like me, only 5,000. Max 5,000. Your hostel fees itself 6 or 7,000. So what is the use? So please try to clear even one group, then only focus on articles. That is blunder mistake. Without completing, don't look at articleship. You have so much time. For your final, it will not help you. That is completely irrelevant. Still, if you want to go for articles, please complete the both groups. సార్ నో సార్ ఫైనల్ అటెంప్ట్ లేట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇంటర్ అవ్వలేదు కదరా, ఫైనల్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇంటర్ అవ్వాలి కదా. చాలామంది స్టూడెంట్స్ సార్ నాకు ఫైనల్ లేట్ అయిపోతుంది, ఇంటర్ అవ్వాలి ఫైనల్కి వెళ్ళాలంటే. ఇంటర్ అవ్వకుండా ఫైనల్కి వెళ్ళలేం. సో ప్లీజ్ కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ సింగిల్ గ్రూప్. యా ఓకే. అదర్ దాన్ అపరెంటిస్ అండి. అపరెంటిస్ మీన్స్ like CMA articles or see whatever it may be. He is not an employee. Employee does not include apprentice. Employer మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ. Person or authority appointed by the appropriate government or supervisor. Next one, definition of family. We discussed for male employee who is family, himself, his wife, children, dependent parents of wife, widow and children of his predeceased son if any. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నువ్వు, నీ వైఫ్, నీ పేరెంట్స్ అండ్ అక్క వాళ్ళ పేరెంట్స్, అలానే ఒకవేళ నువ్వు ఎక్స్పైర్ అయిపోతే మీ వైఫ్, షీ ఈజ్ కాల్డ్ విడో. అలానే ఒకవేళ నీ మనవడు, సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ నీ చిల్డ్రన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఉండాలి. అదే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీ, హర్ సెల్ఫ్, హర్ హస్బెండ్, హర్ చిల్డ్రన్, హర్ dependent parents of her husband, same thing, widower and children of predeceased son. Children may be married or unmarried. Wages does not include bonus, commission. HRA means
house rent allowance, overtime wages, any other kind of allowances. There is a formula for amount of gratuity, a plus b whole cube. ఏంటమ్మా లాస్ట్ ట్రాన్ సాలరీ ఇంటూ 15/26. యూ టెల్ మీ, లా ఎగ్జామ్కి క్యాల్సి అవసరం లేదా? తీసుకెళ్ళాలి సార్, ఇలాంటివి వస్తాయి అప్పుడప్పుడు. కొంతమంది నవ్వుతారు తీసుకొచ్చినోడిని, అవసరమేనండి, మీరు నవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకు వాడు చదివాడు కాబట్టి తీసుకెళ్తున్నాడు, నువ్వు చదవలేదు కాబట్టి తీసుకెళ్ళట్లేదు. సో లాక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేటర్. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టర్మ్ సాలరీ 15,25,430 రూపీస్. ఒక్కటి క్యాలిక్యులేటర్ ఎవరి దగ్గర లేదు క్యాలిక్యులేటర్. ఏం చేస్తావు అప్పుడు? ఒక్క నిమిషం ఆగు అంటావా? టైం అయిపోద్ది. సో ప్లీజ్ క్యారీ క్యాల్సీ ఫర్ లా ఆల్సో. మాక్సిమం గ్రాట్యుటీ 10 lakhs, 30 lakhs, 20 lakhs. అండ్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ చెప్పాను, ఇక్కడ చార్ట్ కొంచెం మిస్ప్లేస్ అయిందని చెప్పాను, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్. అన్ఇంటరప్టెడ్ సర్వీస్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్: సిక్నెస్, యాక్సిడెంట్ లీవ్, absence of duty, layoff and strike. Deemed continuous service, I told you some figures. ఏంటమ్మా అవి? 12 months కి అయితే 190, 6 months కి అయితే 95 days, అదర్ కేసెస్లో 240, 120. If it is a seasonal establishment, 75%. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సార్ ఎగ్జామ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏబిసి లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ కంపెనీ. ఇట్ హ్యాస్ 100 employees. అకార్డింగ్ టు పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ 1972, this act applicable to ABC Limited. But ABC Limited try to get exemption from this act. Can they do so? Please advise. నార్మల్గా చెప్పాలంటే 100 employees ఉన్నారంట, వాళ్ళకి యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, దే వాంట్ ఎగ్జంప్షన్. పాసిబుల్ అవుతుందా? అయితే ఎలా చెప్పు అంటున్నాడు. ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారా సార్? జనరల్లీ ఫాలో అవ్వకుండా ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారా? ఇస్తారు సార్ ఎగ్జంప్షన్. చెప్పాను కదా సార్, ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారు. ఎప్పుడు ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారు? ఏదైతే గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ నుంచి బెనిఫిట్స్ వస్తాయో దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తాను నేను అంటే ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తారు. మర్చిపోయావా? ఇఫ్ ఏజీ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, ఏజీ మీన్స్ అప్రోప్రియేట్. ఏంటి సాటిస్ఫాక్షన్? దట్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ సచ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్ రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ ఆర్ ఎనీ బెనిఫిట్స్ నాట్ లెస్ దాన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ యాక్ట్, then they can exempt particular establishment. This is called application oriented questions. నార్మల్గా తెలుసు, బట్ క్వశ్చన్లో ఫ్రేమ్ చేస్తే చెప్పలేకపోతున్నాం. ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్, నోటీసెస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండి. నోటీస్ గుర్తుందా సార్? నోటీస్ ఏ ఫర్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, బి ఫర్ చేంజ్ ఇన్ నేమ్ ఆర్ అడ్రస్, సి ఫర్ క్లోజర్. నెక్స్ట్ వన్, పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. ఎప్పుడు పే చేస్తారు సార్ గ్రాట్యుటీ? సూపరాన్యుయేషన్, రిటైర్మెంట్, రిజిగ్నేషన్, డెత్ ఆర్ డిసేబుల్మెంట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద కేస్ నెంబర్ 4 అండి? డెత్ అయినప్పుడు ఎలా ఇస్తారు సార్? టు దేర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్, ఫోర్ ఫీచర్ అండి. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫీచర్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ? క్యాన్సిలేషన్, వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎంప్లాయీ వల్ల మనకు ఏదైనా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయినా, లాస్ అయినా సార్, టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఎక్కడ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ సార్, గ్రాట్యుటీ అమౌంట్ సార్, హోల్లీ ఆర్ పార్షియల్లీ. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నామినీ అండి. నామినీ షుడ్ బి ఫ్యామిలీ మెంబర్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఐ టోల్డ్ యూ. నామినీ ఫామ్ అమ్మ ఎఫ్, గుర్తుంది అక్కడ చాలా చెప్పాను. ఎఫ్ ఫర్ నామినీ. వాట్ ఈస్ ఫామ్ జీ? ఫామ్ జీ గుర్తు రావట్లేదా? ఫామ్ జీ, ఫామ్ హెచ్, ఫామ్ ఐ, ఫామ్ కే, ఫామ్ ఎల్, ఫామ్ ఎం. జీ ఫర్ గర్ల్, సబ్సీక్వెంట్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. 90 days టైం కూడా ఇచ్చాను, మర్చిపోయావు సార్.
మోర్ దెన్ వన్ నామినీ ఉండొచ్చా అండి? ఎస్, ఉండొచ్చు. అదర్ దాన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఈస్ వాయిడ్ సార్. లేట్ సబ్మిషన్ ఫార్మ్ ఎఫ్, ఓకే ఫైన్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఎప్పుడండి? 16 సెప్టెంబర్ 1972. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, ఇది కంపల్సరీ ఆప్షనల్ అండి? కంపల్సరీ సార్. ఎవరు పే చేయాలండి? హూ హ్యాస్ టు పే? ఎంప్లాయర్. టు హూమ్ సార్? వెన్ సార్? ఎప్పుడు పే చేయాలండి? రిటైర్మెంట్, సూపరాన్యుయేషన్, రిజిగ్నేషన్, డెత్ ఆర్ డిజేబుల్మెంట్. అప్లికబుల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ FMO, PPRS. రిటైర్మెంట్ వర్సెస్ సూపరాన్యుయేషన్, ఐ టోల్డ్ యూ. Subsequent acquisition of family, Form Z, within 90 days. We discussed what is the purpose of 90 days. Next one, modification, Form H. Next, determination of amount of gratuity. Who has to determine అండి? Employer has to determine as soon as practicable. Form L. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ గ్రాట్యుటీ గుర్తుందా సార్? 10% పర్ యానం అండి. వాట్ ఈజ్ 18%? ఎన్ఐ యాక్ట్లో 10% ఈజ్ గ్రాట్యుటీ. డిస్ప్యూట్ వస్తే దే హ్యావ్ టు అప్రోచ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. హూ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ? I told you some commissioners, labor, assistant labor commissioner, deputy labor commissioner. Application for gratuity, form number I, myself. Form number J, గుర్తుందా సార్? J for my దోస్త్ అని చెప్పాను సార్. అప్లికేషన్ బై నామినీ. K for killers, nothing but legal heirs. ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? బై పర్సన్ ఆర్ బై ఆర్పిఏడి. ఆర్పిఏడి అంటే రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ డ్యూ. మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఎలా పేమెంట్ చేయొచ్చు అండి? క్యాష్లో పేమెంట్ చేయొచ్చు, చెక్లో పేమెంట్ చేయొచ్చు. సార్ డైరెక్ట్గా బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయకూడదా సార్? ఫోన్పే చేయకూడదా సార్? మరి ఏంటి ఇవ్వలేదు? అగైన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి? 19. అప్పటికి మేబీ ఎంత టెక్నాలజీ లేదు సార్. ఉండుంటే మేబీ అక్కడ యాడ్ చేసేవాడేమో, మేబీ ఆన్లైన్ డిపాజిట్ అని. ఎప్పుడమ్మా పోస్ట్లో మనీ ఆర్డర్లో కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది? గ్రాట్యుటీ లెస్ దాన్ 1000 అయి ఉండాలి. అలానే హూ ఈస్ అప్లికెంట్ ఆర్ రిసిపెంట్, ఈ దానికి విష్ ఉండాలి. ప్లీజ్ సెండ్ మీ త్రూ మనీ ఆర్డర్ అని. పవర్స్ ఆఫ్ సిఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. పవర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ, ఇది నేను రిపీట్ కూడా చేయించాను. ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ యువర్ రెగ్యులర్ లైఫ్. ఫైనల్ లెవెల్ చాలాసార్లు వస్తుంది కాన్సెప్ట్. ఏంటమ్మా పవర్స్? ఎన్ఫోర్సింగ్ అటెండెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్, ఎగ్జామినింగ్ హిమ్ ఆన్ ఓత్, రిక్వైరింగ్ అండ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్, రిసీవింగ్ ఎవిడెన్సెస్ ఆన్ అఫిడవిట్, ఇష్యూయింగ్ కమిషన్. కమిషన్ అంటే డబ్బులు కాదండి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ కమాండ్ అండి. అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు విత్ ఇన్ 60 days. పవర్స్ ఆఫ్ సీజీ అక్కర్లేదు. పెనాల్టీస్ ఆల్సో వద్దు, ఇర్రెలవెంట్. దట్స్ ఇట్ సార్. దీని నుంచి కూడా చిన్న క్వశ్చన్ ఏదో వచ్చింది. బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ కంపెనీస్ యాక్ట్, దెన్ మర్కంటైల్స్, దెన్ ఎన్ఐ యాక్ట్, తర్వాత ఇవన్నీ పెట్టుకోండి సార్. ఇప్పటి వరకు నేను గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ చదవలేదు సార్. అయితే నీకోసం జస్ట్ నేను చెప్పేది విని సరిపోతుంది. గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ 16th September 1972. అప్లికబుల్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, అది కాకుండా మాట్లాడాలంటే అప్లికబుల్ ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది? FMO, PPRS, ఫ్యాక్టరీస్, మైన్స్, ఆయిల్ ఫీల్డ్స్, ప్లాంటేషన్స్,
ports, railway, shops or other establishments. And employees 10 with power, 20 without power. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంతమ్మా? 18% ఎన్ఐ యాక్ట్లో, గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో 10%. నెక్స్ట్ ఫామ్ నెంబర్ ఏ. ఎప్పుడు సార్ ఫామ్ నెంబర్ ఏ వస్తుంది? ఫామ్ నెంబర్ ఏ ఇది దేని గురించి వస్తుందమ్మా? నీకు ఎప్పుడైతే యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి మనం విత్ ఇన్ 30 daysలో ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఎవరికి? కంట్రోలింగ్ అథారిటీకి. ఫామ్ నెంబర్ బి చేంజ్ ఇన్ అడ్రస్ కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ. ఫామ్ నెంబర్ సి నేను బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను అని. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎప్పుడు పేమెంట్ చేయాలి గ్రాట్యుటీ? ఎప్పుడు సార్? సూపర్ యాన్యుయేషన్లో, రిటైర్మెంట్లో, రిజిగ్నేషన్లో, డెత్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ ఆ వేస్ట్ ఫెలో అట్లీస్ట్ 5 years కాదు 5 continuous years సర్వీస్లో ఉండాలి. ఓకేనా? ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ ఏ జాయిన్ ఇన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఆన్ 1/1/2023. He left the RIL on 1/1/2026. పేమెంట్ చేయాలా సార్? ఆబ్వియస్లీ నో సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, మిస్టర్ ఎక్స్ జాయిన్డ్ ఇన్ టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆన్ 1/1/2022. ఫర్ టాటా గ్రూప్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్. On 1/1/2025, he met with an accident and he died. గ్రాట్యుటీ పే చేయాలా సార్? ఎస్ సార్. ఎందుకమ్మా? వాటిని లేపి 5 years పని చేయాలని అనగలమా సార్? సో డెత్ అండ్ డిజబిలిమెంట్ కేసులో మనం 5 years అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన అవసరం లేదండి. మ్యాక్సిమం గ్రాట్యుటీ 20 lakhs. ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారు సార్? ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారు. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారమ్మా? మేము దానికంటే మంచి బెనిఫిట్స్ ఇస్తామంటే అప్పుడు దే విల్ గివ్ ఎగ్జంప్షన్. నామినీస్ ఫామ్ ఎఫ్ అండి. మోర్ దెన్ 1 నామినీ ఉండొచ్చా సార్ అంటే ఎస్ ఉండొచ్చండి. నామినీ షుడ్ బి ఫ్యామిలీ మెంబర్. అదర్ దెన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మా వైఫ్ 2 పిల్లలు అనుకోండి సార్. నేను నామినీగా మా వైఫ్ పేరు ఇస్తే వ్యాలిడ్ సార్. నేను నామినీగా సెకండ్ వైఫ్ పేరు ఇచ్చాను సార్. ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ సార్? నో, బికాస్ దట్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఇల్లీగల్ మ్యారేజ్. So that is voided. For example, nominee is my second wife. Unfortunately, I died. So what happened? ఏం జరుగుతుంది సార్? ఇద్దరు కలుస్తారు, కొట్టుకుంటారు సార్. ఎవరు విన్ అవుతారు సార్? ఫస్ట్ పర్సన్, బికాస్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ void. సబ్సిక్వెంట్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా అసలు? వాడు ఆర్ఫన్ అయితే, వాడికి ఫ్యామిలీ లేదు, తర్వాత సడన్గా మ్యారేజ్ జరిగింది, విత్ ఇన్ ఫామ్ నెంబర్ జీ. నాట్ ఓన్లీ హీ, షీ అయినా సరే. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నది పేమెంట్ ఎలా చేయాలి. ఎలా పేమెంట్ చేయొచ్చమ్మా? క్యాష్లో పేమెంట్ చేయొచ్చు, చెక్లో పేమెంట్ చేయొచ్చు, డిడి. ఎంసీక్యూ అడగచ్చు. ఇన్ ఏ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అవైలబుల్ యాజ్ పర్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్? ఆప్షన్ ఏ చెక్, ఆప్షన్ బి బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ఆప్షన్ సి క్యాష్, ఆప్షన్ డి ఏ అండ్ సి. స్టూడెంట్స్ కొంతమంది వాట్ అబౌట్ డిడి? ఆప్షన్లో లేదు కదా, ఎందుకు తొందరపడతావు? When is money order is money order is allowed అండి. The amount is less than 10,000 1 lakh 1,000. యాక్చువల్లీ ఏమైనా మనీ ఆర్డర్ చేస్తున్నారా సార్? నో సార్. ఒకప్పుడు ఉండేది సార్ నేను చదువుకునేటప్పుడు. నిజం, ఐఎమ్ నాట్ కిడింగ్. మీకు నవోదయ తెలుసా సార్? ఐ వాజ్ నవోదయ స్టూడెంట్. సో అప్పుడు నాకు మనీ పంపించాలంటే ఇంటి నుంచి మనీ ఆర్డర్ వచ్చేది. పోస్ట్మెన్కి ఇలా ఎదురు చూసేవాళ్ళం సార్. సో ఈ రోజుల్లో no need of money orders. Powers of controlling authority is also important question అండి.
ఇనఫ్. యా సార్, ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ మాట్లాడుకుందాం సార్. ఎస్ సార్, ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్కి వచ్చేసరికి దీంట్లో కాన్సెప్ట్ ఏమి ఉండదు సార్. ఆల్ ఈజ్ అబౌట్ క్లీనింగ్ సార్, హౌ టు క్లీన్ ఇట్. ఓకే, యా. ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి? 1948లో ఇండిపెండెన్స్తో పాటు యాక్ట్ కూడా వచ్చింది సార్. యా, ఇక్కడ కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూస్ అండి. చైల్డ్ డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా? చైల్డ్ అంటే హూ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ 15 years ఆఫ్ ఏజ్ అండి. అది ఫాలో అవ్వద్దు సార్, ఇది చూడండి. హూ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ 15 years అండి. అడాల్సెంట్ అంటే అమ్మా 15 to 18. అడల్ట్ అంటే 18+, తెలుసు కదా. యంగ్ పర్సన్ అంటే చైల్డ్ ఆర్ అడాల్సెంట్ అండి. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ one question from this area, sir. Child means less than 15. Adult means 18+. Adolescent means 15 to 18. So all you are adults only, no? Yeah. ఎవరైనా less than 18 ఉన్నారా సార్? less than 18? ఓకే, ఓట్ చేశారు అందరూ. సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 సార్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్? నార్మల్గా చెప్పాలంటే క్లీన్ చేసుకోవడమే సార్, బట్ అలా రాయకూడదు మనం. టు ఎన్ష్యూర్ adequate safety measures of workers employed in factory to promote health and welfare. Enough sir, 2 points. Sir, applicability sir, applicability whole of India sir. ప్రతి యాక్ట్ సేమ్ అండి, దానిపైన ఎంసీక్యూ కూడా ఇచ్చాడు, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఫైనల్ లెవెల్లో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్ట్ అప్లికబుల్ టు whole of India including Jammu and Kashmir. There is no such kind of exceptions as of now. ఫ్యూచర్లో తెలియదు నాకు. ఎస్ సార్. సో ఏంటి వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు అంటే ఒక్కొక్కటి మాట్లాడతాడు సార్. క్లీన్లీనెస్, డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్, వెంటిలేషన్, డస్ట్ అండ్ ఫ్యూమ్, హ్యూమిడిఫికేషన్, ఓవర్ క్రౌడింగ్, లైటింగ్, డ్రింకింగ్ వాటర్, లెట్రిన్స్ అండ్ యూరినల్స్, స్పిటూన్స్. ఒకవేళ ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇవన్నీ రాసేయండి సార్, చెత్త మొత్తం రాసేసేయండి, హాఫ్ మార్క్స్ పడతాయి సార్. రైట్ అబౌట్ క్లీన్లీనెస్ మెజర్స్, హౌ టు క్లీన్ ఇట్ సార్. చూడండి సార్ ఏం చెప్తాడో. రిమూవల్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ డట్. అక్యుములేటెడ్ డట్ మీన్స్ పేరుకుపోయిన ఈ దుమ్ము ధూళి క్లీన్ చేయాలండి సార్. ఎక్కడ సార్? ఆన్ ఫ్లోర్స్, అలానే బెంచెస్, వర్క్ రూమ్స్, స్టైర్ కేసెస్ మీన్స్ స్టెప్స్ అండి. అండ్ ఎఫెక్టివ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్, వాటిని ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయాలి. నేను ఏమని చెప్తాను సార్, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏముండదు సార్, 1 time రీడింగ్ ఇవ్వండి సరిపోతుంది. క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోర్, ఎవ్రీ వర్క్, ప్రతి రూమ్ క్లీన్ చేయాలంట. వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ వీక్ బై వాషింగ్ విత్ వాట్ ఈస్ డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్, నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ Lysol, Dettol. Yes. Providing effective drainage for removing water. To ensure interior walls and roofs are kept clean with whitewash at least for every 14 months. Surface paint చేయాలి
for every 5 years. ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సార్, ఎందుకంటే పేపర్ సెటర్ కూడా ఒక మనిషే కాబట్టి వాడు ఇలా అడగలేడు కదా సార్. రైట్ అబౌట్ లెటర్ అంటే ఏం రాస్తారు సార్ మీరు? సో అలా అడగడు, బట్ ఒక్కసారి చూసుకోండి సార్. కానీ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్. మీకు గుర్తుంటే ఓవర్ క్రౌడింగ్ నేను కొంత గ్యాప్ చెప్పాను. దేర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 14.2 cubic meter space for every worker. Very very important అండి. How much space sir? 14.2 cubic meter. Lighting, so proper lighting ఉండాలి. Lighting, natural light, artificial light. Natural light means sunlight అండి. డ్రింకింగ్ వాటర్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుని మీకు గుర్తుంటే there should be proper effective system of drinking water, and if there is more than 250 workers ఏం చేయాలి అప్పుడు? వింటర్లోనా సమ్మర్లో ఇవ్వాలి సార్ కూల్ వాటర్, వింటర్లో ఎవరైనా ఇస్తారు సార్. అండ్ పాయింట్ కూడా చెప్పాను నేను, ఏం చెప్పాను? ఈ వాటర్ పాయింట్స్ అనేవి అవే ఫ్రమ్ 6 meters ఫ్రమ్ వాషింగ్ ప్లేస్, యూరినల్స్, లెట్రిన్స్, స్పిటూన్స్, రెండు పక్క పక్కన పెట్టకూడదు సార్. వై సార్? కామన్ సెన్స్ యార్. ఇదిగోండి సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. రైట్ అబౌట్ latrines and urinal facilities provided by factory. Write about and what I'll write. Sufficient latrine. Yeah, you tell me. For example, question వచ్చింది అనుకోండి, what you will write? ఏ రాస్తారా? క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం రాస్తారు? నార్మల్గా తెలుగులో చెప్పి అట్లీస్ట్ సఫిషియంట్ నెంబర్ ఉండాలి, మేల్కి ఫీమేల్కి సపరేట్గా ఉండాలి, ప్రిస్క్రైబ్ టైప్లో ఉండాలి, ప్రాపర్గా క్లీన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఎంప్లాయ్ సమ్ ఎంప్లాయీస్ టు క్లీన్ ఇట్. సరిపోతుంది సార్. లెట్ మీ సీ వాట్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్. ప్రిస్క్రైబ్డ్ టైప్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ టైప్స్? వెస్టర్న్ ఆర్ ఇండియన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే, షల్ బి ప్రొవైడెడ్ కన్వీనియంట్లీ సిచ్యువేటెడ్. పాయింట్ నెంబర్ 2, separate enclosed accommodation shall be provided for male and female workers. Number 3, they shall be adequately lighted and ventilated. So proper lighting and ventilation system undali. Number 4, they shall be maintained in a clear and sanitary conditions at all times. Number 5, sweepers shall be employed to keep clean those things. If there are more than 250 employees, that should be prescribed types. అలానే వాల్స్ దగ్గర టైల్స్ కూడా ఉండాలి సార్. మీకు గుర్తుండే నేను మాట్లాడాను అక్కడ, ఎవ్రీ 7 days ఒకసారి దే హ్యావ్ టు క్లీన్ విత్ ఏ ప్రాపర్ లైజాల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. మీరు నార్మల్ కూడా రాసేవచ్చు సార్, ఓన్గా సరిపోతుంది. స్పిటూన్స్ మీన్స్ ఫర్ స్పిటింగ్ పర్పస్, sufficient number of spittoons at sufficient places. Spittoons తీసుకొచ్చి ఎండి ఛాంబర్లో పెట్టకూడదండి, సో కన్వీనియంట్ ప్లేస్లో పెట్టాలి. ఇంకా మళ్ళీ వస్తాయి సార్. వాషింగ్ ఫెసిలిటీస్ కాన్సెప్ట్ ఏం రాదు, సింపుల్గా ఏం రాయొచ్చు? దేర్ షుడ్ బి సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాషింగ్ ఫెసిలిటీస్. చూడండి, adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for use of workers. Separate and adequately screened facilities shall be provided for male and female workers. The washing facilities shall be conveniently accessible and shall be kept clean. డ్రైయింగ్ క్లోతింగ్ కూడా సపరేట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి. అండ్ సిట్టింగ్, కూర్చోడానికి, సిట్టింగ్ అంటే నాట్ ఫర్ యువర్ పర్పస్, జస్ట్ ఫర్ సిట్టింగ్ పర్పస్ ఓన్. క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీ, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్, నేను ఒక లింక్ కూడా చెప్పాను సార్ నేను, ఏంటంటే డ్రింకింగ్ 250 అప్లై అవుతుంది, క్యాంటీన్ ఫుడ్కి 250 అప్లై అవుతుంది, నెక్స్ట్ లెట్రిన్ అండ్ యూరినల్ 250 అప్లై అవుతుంది. దెర్ ఇస్ ఏ లింక్ సార్, అది నన్ను అడగొద్దు.
there are more than 150 employees, we should facilitate రెస్ట్ రూమ్స్ అండి. క్రీచర్స్ మీన్స్ మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి క్రీచర్స్ అంటే గుర్తుందా? ఏంట్రా క్రీచర్స్ అంటే? ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్కి పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా సార్. ఎస్ సార్, లైక్ ఏ ప్లే స్టేషన్. ఎప్పుడు సార్ ఇది? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 30 women workers, then only it is applicable. హాలిడేస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. హాలిడేస్ వీక్లీ వన్స్ కూడా చెప్తారు చూడండి సార్, చాలా చండాలంగా ఉంటుంది. హీ హ్యాస్ ఆర్ విల్ హాలిడే వన్ ఆఫ్ ద 3 days ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సెట్. అంటే సండే కానీ ఆర్ సండే పాసిబుల్ అవ్వకపోతే అదర్ వీక్ డే ఏదైనా ఓకే. షిఫ్ట్ డ్యూటీ మాట్లాడుకున్నాం. ఓవర్ టైం అంటే ఏంటమ్మా? మోర్ దెన్ 9 hours a week ఆర్ మోర్ దెన్ 48 hours a week. మోర్ దెన్ 9 hours per day ఆర్ 48 hours per week. పేమెంట్ ఎలా ఉండాలండి? ఓటీకి డబల్ టైం నార్మల్ వేజెస్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ వేజెస్ 200 ఉందనుకోండి, ఓటీ వేజెస్ 400 ఉండాలి. ఉమెన్కి కొన్ని కండిషన్స్ చెప్పాడండి. ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం చెప్పానమ్మా? మార్నింగ్ 6 AM to 7 PM. కొన్ని కేసెస్లో నైట్ షిఫ్ట్ ఉంటే కనుక అప్పుడు 10 PM to 5 AM. ఇంపార్టెంట్ సార్. అడల్సెంట్ అంటే ఎవరమ్మా? 15 to 18 సార్. చైల్డ్ అంటే ఎవరు సార్? లెస్ దాన్ 15. అంతే కదా సార్. మరి యంగ్ అంటే ఎవరండి? యంగ్ మీన్స్ అడాల్సెంట్ మీన్స్ 15 to 18 సార్. యంగ్ మీన్స్ చైల్డ్ ప్లస్ అడాల్సెంట్ అండి. చెప్పండి సార్, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నా అయిపోయారు సార్. Yes sir, I don't want to discuss more in this chapter, that is enough. Yes sir, in the first half of this session, so I am very much satisfied with NI Act and I am expecting question from our discussion only. Okay, coming to gratuity, some extent we have covered. Factories Act I don't want to discuss more, but you have to read at least once. ఒకసారి చూసుకొని వన్ టైం రీడ్, బట్ డోంట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, ఒకసారి చూసుకొని వదిలేసేయండి. లెట్స్ టేక్ ఏ బ్రేక్. ఇన్ సెకండ్ హాఫ్ విల్ కవర్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్. I think it will take 30 to 45 minutes. Yes sir.